Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about pacemakers. So far we discussed about the brain and the eye and around 7 subtopics in brain and around 5 subtopics in eye we have discussed. So in the organ heart as pumping system, we discussed around 4 topics as introduction along with the architecture of the heart. Then we discussed about ECG, and third topic was the reason for the blockage of the capillaries, blood capillaries. And in the last class we discussed about the design of stents. So how exactly these capillaries, if any deposition of cholesterol is there, so how that can be prevented with the help of a particular stents, so that the stents will act as a mechanical support. Whatever the blocked or closed capillaries are there, blood capillaries, there we can introduce this particular stents, so that stent will make sure that this is how it looks like. The stents will have this particular kind of balloon catheter kind of structure, so that this thing will be deployed after inserting. So once it is deployed, so it will make sure that it is opened up, so that it will restrict this particular blockage of the particular capillary. So that's what we discussed in this particular previous class. So today we are going to discuss about pacemakers. So what are pacemakers? Usually you might have heard the people who are working, or even somewhere you might have heard that that particular person is implanted with a pacemaker. So pacemaker is nothing but a device. Okay, so usually you use it for to treat heart related disorders or heart rhythm disorders, or if any issues are there in the heart related, if at all the normal medications are not going to work, if the heart muscles are weak, okay, those kind of there are many situations where the need of pacemakers will be there. Now this pacemaker will be a small device, that's a very small device, it will be there, that is surgically implanted in the chest. So you are going to open up the chest and you are going to implant this particular device inside the chest. Okay, for what purpose? To regulate the heartbeat. Okay, so the purpose of the pacemaker is to regulate the heartbeat, make sure that the irregular heartbeats are overcome. So we can make the irregular heartbeats to the normal heartbeats. Okay, if any related to the many reasons there might be the irregular heartbeats, so that can be controlled or monitored by using the pacemaker. So it's nothing but what? It's a small device. Okay, that is, first you need to surgically open up the chest and then you are going to implant it, okay, inside the chest, okay, to regulate the heartbeat. Now it is used to treat the heart rhythm disorders. So heart rhythm disorders such as you are having the bradycardia, that is a slow heartbeat, if it is slow heartbeat, or if it is abnormal heartbeat, we are going to so we discussed about arrhythmias, so that in the previous class, the heart related issues, when we are talking about ECG, we had discussed about arrhythmias. Alright, so arrhythmias. So this arrhythmias is nothing but abnormal heartbeat or heart rhythms. So by delivering the, how we are going to treat these particular heart rhythm related disorder? By delivering the electrical impulses. So particular electrical impulses will be delivered, okay, to the heart to regulate its particular rhythm. Okay, so the heart rhythm can be regulated with the help of pacemaker. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಷೀನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮಷೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಥವಾ ರಿದಮ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್, ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ECG ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸನ್ನು ಅದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿದಮ್, ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿದಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡಿಯೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರಿದಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ pacemaker. So that was about the introduction of the pacemaker. This is exactly how the pacemaker looks like. You are having the particular heart here, and different veins are there, all those things. We have studied the architecture of the heart. You can just refer before, if you are not able to recall, go to the architecture of the heart, which is first topic of the heart as a pumping system. There you can get it. Okay. So here what we'll do, this particular pulse generator, that is implantable pulse generator, what we call, that is IPG. So that itself it acts as this particular pacemaker, so or one of the major component of the pacemaker. So this pacemaker will consist of all these things, right? So first thing is what? IPG, that means implantable pulse generator. It has to generate the electrical impulse. Why? Because our heart is not able to make it. So that's why we are giving externally the electrical impulse is given, so that the heart rate is regularized, normalized from the abnormal. Okay. So this will lead, it will having the LEDs. We are having the both different kind of LEDs here. So the first one, as you can see the blue one, so which will be connected here with atrium, and another one will be connected to the ventricles. Okay. So whereas we are having this particular part, you can just enlarge, and this is how it looks like. So we are having the active fixation, passive fixation. So here active fixation will be using the screw. Okay, for the active fixation we will be using screw, so that the contraction and of the ventricles and that can be regulated. And then we are having the passive fixation, that will look like a hook. Okay, so both the things can be adapted here. So which will act as this particular lead fixation variants. So lead fixation variants can be either active or passive. Understanding? So this whole thing consists of what you say, this whole things you can call it as a pacemaker. So pacemaker is not one particular device. In the particular one device there are many components, right? So these all come collectively together will act as pacemaker. So what is the goal? Idea is to deliver the electrical impulse to the heart to regularize its heart rhythm or heartbeat, which is abnormal. Okay, so whenever the medication doesn't work, whenever the heart cells are not supporting the heart rhythms, or it may be maybe due to the genetic disorders or any kind of issues. So wherever there is a heart rhythm issues are there we can use the pacemaker. So pacemaker will go and fix this particular abnormal heart rate to the normal heart rate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಬಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಲ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ IPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IPG ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಬಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಲೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಥರ ಇರಬೇಕು. ವೆರಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಟೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹುಕ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಹುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್. Now this is exactly how it looks like. For example, the same image here is depicted here. So from inside, from outside, from the atrium, from the ventriculars, like this, all the 2 leads will be given to this IPG. So IPG usually they will be implanted in the chest
or sometimes they outside you can see usually that can be implanted somewhere. The part of the chest has been removed, so that can fit there, that will be there. So sometimes in some cases what happens, so this heartbeat we might not feel the heartbeat like dum 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 dum, but this pacemaker will be as a machine, right? So it will be working as a machine. The sound will be like a machine sound. Okay, so that's why whenever the particular person has been implanted with the pacemaker, his heartbeat cannot be checked as we check for normal human beings with that whatever the doctor uses to check this particular thing, that cannot be used. Okay, so that was about the working of or the different components of the pacemakers. Now the basic design of the pacemaker. So first what we have, what is the major idea or function of this particular pacemaker? To generate the electric impulse. So electrical impulse, in order to generate that, we need to have a generator, right? So that is the first design of the pacemaker. That is nothing but you should have a generator. What is generator? So the generator is nothing but the main component of the pacemaker. That is the most important component. This particular generator, implanted pulse generator, or this one. Okay. So this should have. So what it will contain? It contains battery and electronic circuit. Why? Because you have to create the electric impulse. So it should have a battery, so that which can give the energy to it, and electronic circuitry should be there, so that electrical impulse can be generated to generate and control the electrical impulse. So what are the two things in this particular generator? Has got battery and electronic circuitry. Now we know why we need generator, and that is the main component of the particular or pacemaker, which consists of battery and the electrical circuitry. Okay, for what purpose? To generate and control the electrical impulse. ಸೊ ಜನರೇಟರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಈ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಗೋಲ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಜನರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇದು ಜನರೇಟರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರೇಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ thin wires. So these are the leads. So these are the thin wires, right? So you can see these are the leads. Okay. Now these leads are the thin wires that connect the generator to the heart. Okay, that will connect the generator to the heart and carry the electrical impulses from the generator to the heart. So it will start connection will be there from generator to the heart. So obviously it will carry the electrical impulses from the generator. Here it will generate the electrical impulse, right? Generator. Okay, this impulse generator. It will carry the electrical signals to the heart. Okay, one for the upper part of the heart, another for the lower part of the heart. That's why we are having the two different leads. Okay, they are thin wires. They are simply to carry the electrical impulses which is produced by the generator to the heart. So leads ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು thin wires. ಆ thin wires ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ thin wires. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ವೈರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electrodes. So electrodes are nothing but they are located at the end of the leads. Okay, so these are the electrodes. So here you can see the electrodes. Okay, these are here in the end of the this particular leads, electrodes will be placed. So now these electrodes are used to deliver the electrical impulse to the heart. So from here this electrical impulse is generated. Okay, generator. Now the electrical impulse is traveling through the wire. Now it has to transfer directly to the heart, right? That cannot be done directly. So you should have electrodes, so that whatever the impulse has been generated, that will be delivered to heart smoothly, which is designed in such a way that it will be delivered properly, so that it will not harm the heart. So that's why along with the wire, at the end of the wire or at lead, you should have the electrodes like this. Okay, active fixation and passive fixation can be done, okay, for a particular delivery of the electrical impulses. That was about electrodes. Electrodes ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ಅದು ಈ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇದು ವೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So those were the major components of the pacemaker, or you can say the design of the pacemaker, okay, which consists of generator, leads, electrodes. Generator to generate electric impulse, leads to carry the electric impulse, electrodes to deliver the electric impulse. Understanding? Generating, carrying and delivering. Very simple. Okay. Next, pacemakers can be designed to work in different ways. Okay, how it can work for different ways? Okay, there are around 3 different ways are there, or different methods are there how to deliver the particular, or how exactly this pacemaker works. First thing, how we can design single chamber pacemaker we can design. That means only one chamber. Next, dual chamber. That means both for atrium and ventricles. Whereas single chamber, either it is for ventricle or it is for atrium. Okay. Whereas biventricular pacemaker, biventricular is both ventricles and as well as atrium will receive this particular signals. Understanding? So either single chamber, dual chamber, biventricle. Single chamber in the sense, a single chamber pacemaker delivers electrical impulse to either right atrium or right ventricle of the heart to regulate the rhythm. So single chamber, how it works means, so only this part or this part, any one of this part will get the electrical impulse. So then we can call it as a single chamber, what? Single chamber pacemaker. Why? Because we are delivering the electric impulse only for the upper part. Okay, that's why single chamber, because it's the first upper chamber, right? So lower chamber we are having here, either it has to be here or it has to be here, right upper, right lower, okay, or right atrium, right ventricles. So that was the first design, that is single chamber. Single chamber ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 4 ಚೇಂಬರು, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರ್ pacemaker anta karitevi. So now we know what is single chamber pacemaker, which is delivered to the only one particular chamber. Okay, whereas dual chamber in the sense, dual chamber pacemaker delivers electrical impulse for both atrium and both right atrium and right ventricle. So both it has to be in one side chamber, right to right atrium to the right ventricles. Okay, so that's why it is called as a dual chamber. So dual chamber means what? So it has to be either this, both. Now in the previous case single chamber, either this or this. For second, that is dual chamber, this and as well as this. Understanding? That is called as dual chamber. Now moving to the third design. So third design is a biventricular pacemaker. So biventricular pacemaker, it delivers the electrical impulse to both ventricles of the heart. Okay, to coordinate their contraction and to improve the heart function in peoples with the heart failure. So biventricles pacemaker, when we use, it is used only for ventricles. That means only this side. Okay, right and left ventricles. So now this wire will be coming to here. Understanding? Only here, no atrium. Okay, why this has been utilized? Because the major contraction happens in ventricles. So for to contract to happen, or to monitor this contraction in the heart failure, we are going to use both the electrodes or both the leads or both the wires to the right and left ventricles respectively. Understanding? So there is no thing in atrium. That's why it is called as biventricular pacemaker, so that it can coordinate with the contraction of these particular ventricles and improve the heart function in the people with heart related issues. Now the pacemaker insertion, how exactly we are going to insert it? Okay, we are having either this particular pulse generator that should be kept somewhere here. Okay, and you open up the chest, do the surgery and keep it here. And subclavian vein. So this subclavian vein is nothing but this one, this vein. This vein is subclavian vein, you can see here.
Through that we are going to insert this particular the leads or wires. Now these leads will go inside the heart. Now in heart, how it is done? So that depends on the three ways. First one is what? Single chamber. Single chamber means either it has to be right atrium or right ventricles. So you can see here it is right ventricles, it has been kept only one chamber here. That's why it is called as single chamber. Whereas dual chamber, it is the as depicted in the previous diagram, like one for the atrium, one for the right atrium, one for the right ventricles. See, this is the example: right ventricle, right atrium, right ventricle. Okay, so this is how it looks like. So now that is what right atrium, right ventricle lead. Okay, now biventricle in the sense both the sides. Either it can be the both ventricles or both atrium. Understanding? So coronary sinus vein will be there here. So here RA will be given here to given here. Okay, so that will give you the two things, right? So that with the contraction can be understood. Okay, so it can be the both atrium or both ventricles. That was about pacemaker insertion. There are three different ways, that is single chamber, dual chamber, biventricle. I hope you understood. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ 3 ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಗಲ್ಲು, ಡ್ಯುಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಯೋವೆಂಟ್ರಿಕಲರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 2 ಆಟ್ರಿಯಮು, 2 ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು, ಇದು ರೈಟು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಟ್ರಿಯಮ್ಗೂ ಇದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಬಯೋವೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಟ್ರಿಯಮ್ಗೂ ಸಹ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋವೆಂಟ್ರಿಕುಲರ್ ಇದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ insertion, how exactly the insertion will be done. Now moving to the construction of the pacemaker. Now how to construct? So to construct the pacemaker, it involves you need to use high quality materials. That means now material should be with high quality, because you are not using it for some ordinary purpose. You are using it for the heart, and where the soft tissue is involved, and you are using inside the human body, which should have the properties like compatibility, safety should be there, biocompatibility, biodegradability, all those things will come into picture. That's why it should have a high quality material which will have the safety and which can be safer and reliable. Understanding? Next, specialized manufacturing process need to be adopted. We cannot use the industrial grade manufacturing techniques. The separate or specialized manufacturing processes need to be done, so that the utmost care should be taken, so that our heart should be safe and reliable. Okay, so that's why the construction of the pacemaker involves in the high quality of materials and specialized manufacturing processes to ensure the safety and reliability. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಸ್ಮೇಕರನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ used in the construction of the pacemaker. Some of the materials we can just give an example here, like for example medical grade plastics. So medical grade plastics are nothing but polymers, okay, so which are considered as a medical grade. Why? Because it has got the biocompatibility property. Biocompatibility in the sense, when you insert that particular medical grade material inside our body, that particular material is not going to affect or harmful effects or any infection inside our body. That's why it is called as medical grade plastics. Okay, such as your example is polycarbonate. Polycarbonate material will act as a medical grade plastic that are used to construct the exterior devices. That means outer part of the devices, to provide insulation and protection of the internal components. That means, so this plastic will be, or polymer will be used for this white thing, whatever you can see now, for that.
so that it will provide insulation whatever present inside this particular what you say, the generator, impulse generator. Okay, and it will be safe. It will also give the safety to the inside components, so that here whatever the fluids or any other cells are there, no, that should not cause any corrosion or any kind of issues. So that's why it will act as a protective cover, what we will be having for cell phones, like a plastic or cover. No? The similar way, this plastic, the medical grade plastic, is being used, which is usually used as a polycarbonate. Next, that was about polymers. Next, metals we are having. So metals such as stainless steel, titanium, that are used in the construction of leads and electrodes. That means that these particular leads, okay, whatever is coming from here, no, these leads, wires, or these particular electrodes, that can be used by the stainless steel or titanium. Okay, those things can be used to, these materials can be used with the help of this titanium or stainless steel. We can prepare the leads and the electrodes. So, okay, for what purpose? To ensure the durability and long lasting performance, because these are the high what you say, the material which are highly biocompatible in nature. That means they will not cause any harm to our tissues or cells. Okay, so ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಾನಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. So now electronic components, that will be like this. So here we are having the electronic components, right, inside this to develop the IPG. So we need to have electronic components. Here also we need to have the active screw or hook kind of structure. Those are called as electronic components. Now these particular electronic components will be used here. They should be, what are those particular electronic components? It can be the microprocessors, batteries, capacitors, or even electrodes that are used to control the delivery of the electrical impulses and to provide the power to the devices. All these components need to be manufactured with the utmost care so that they should not harm any cells, right? Anyway, these all electronic components is covered by this particular polymer, that is medical grade plastic. Yet we need to take care that the microprocessors are working properly, like batteries and capacitors. They should be working properly. So electronic components also plays a very important role. Electronic components ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡೇಸಿವ್ಸ್. Adhesives, nothing but for example the attachment, for the attachment of from wire to lead to the electrode, or from electronic components, that is the generator to the leads. Okay, all these things we need adhesives. These adhesives such as cyanoacrylate and as well as epoxy, again coming under a polymer kind of structure. So these are used to secure the components of the devices, okay, and also to provide insulation and protection of the internal components. So adhesives ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಡೇಸಿವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ this particular pacemaker. Now the manufacturing process of the pacemakers, that includes the multiple quality control to ensure the safety and reliability. When we are using the manufacturing of this particular pacemaker, we need to make sure that the quality control measures should be taken. That is not a single quality control measure, multiple quality control measures should be taken in order to ensure the safety and reliability. ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಲಯಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯಬಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್,
First you are going to use it for the individual components, okay, and then final assembly testing. This multiple quality control means what? First you need to go check the individual components, like for example batteries, capacitors, microprocessors, LEDs, electrodes. You are going to check them whether they are safe or not. Then final assembly. After assembly, that means after one get like this, okay, the whole assembly should be again assessed, or what do you say, testing should be done to verify the proper operation of the device before it's released. It is released to the use. That means if before you use it for surgery, you need to make sure that all the components are working, even the final assembly testing is done, so that we can say that the particular device is working. So now implant ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲಿಗೆ. So that's it. Next topic we are having defibrillator's that we will discuss in the next class.